వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ ఇందు సమ్మిడి. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి ఒక మంచి న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్తోనే ఫేషియల్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను. అండ్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ మాత్రం షూర్గా వస్తుంది. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి క్లెన్జర్లో మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ బనానా, which contains vitamin A, C, very healthy youthful looking స్కిన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నేనైతే రా మిల్క్ తీసుకుంటున్నాను సిన్స్ ఇట్ హ్యాస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్లో ఉన్న స్కిన్ సెల్స్ లైక్ డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ డ్యామేజ్ స్కిన్ సెల్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ లెమన్ వచ్చేసి ట్యాన్ రిమూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ స్కిన్ లైట్నింగ్ కూడా. అండ్ యూ షుడ్ నాట్ గో విత్ అప్లయింగ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ టు యువర్ స్కిన్ సిన్స్ ఇట్స్ acidic. In a bowl, 1 tablespoon of banana puree and 1 tablespoon of milk. సొల్యూషన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లెమన్. హెడ్ బ్యాండ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ మిక్చర్ని డైరెక్ట్లీ ఫేస్కి అప్లై చేసుకోండి ఇన్ అ సర్క్యులర్ మోషన్ అండ్ let it sit for 2 to 3 minutes and wash it off with cold or lukewarm water. Second step, scrubbing ki banana along with again raw milk. And I personally recommend brown sugar ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న గ్లైకాలిక్ యాసిడ్ అండ్ యాంటీఆక్సిడెంట్స్ మన స్కిన్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ని రిమూవ్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది. అండ్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ యాంటీబ్యాక్టీరియల్ మన స్కిన్లో ఉన్న యాక్ని పింపుల్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది సిన్స్ ఇట్ హ్యాస్ అ మెపుల్ సిరప్ కోటెడ్. I personally recommend brown sugar. This is the only reason. You can also try with white crystal sugar and basin. Olden timesలో ఒక క్లెన్జింగ్ ఏజెంట్ కింద యూస్ చేసేవారు, బేసికలీ యాజ్ అ సోప్ అని చెప్పొచ్చు, విచ్ ఎఫెక్టివ్లీ రిమూవ్స్ డర్ట్ అండ్ ప్రమోట్స్ హెల్తీ అండ్ గ్లోయింగ్ స్కిన్. నేను వచ్చేసి హోమ్ మేడ్ బేసిన్ యూస్ చేస్తున్నాను. In a bowl, banana puree and 1 tablespoon of brown sugar and 1 tablespoon of raw milk. And 1 tablespoon of basin. Mix it all together. Smooth fine paste mixture la avutundi. And facial scrub is super easy. Just need to concentrate on T-zone ఎందుకంటే ఆయిల్ ఎక్కువ ఫామ్ అవ్వే ఏరియా. Use your fingertips to gently massage. Don't be harsh, be gentle and scrub into your face using circular motion with your fingertips. And within 5 minutes, wash it off. Finally, face packలో మనకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బనానా, బేసిన్, రా మిల్క్. దీనిలో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మన స్కిన్ని హైడ్రేట్ అండ్ నరిష్ చేస్తుంది. సో బ్రౌన్ షుగర్, in a bowl, 1 tablespoon of basin along with 1 tablespoon of honey. To my friends and family members out there who are all watching on the screen,
ఇది one of the reason for my glowing skin. 1 tablespoon of banana puree. ఓన్లీ ఫేషియల్ ఆర్ స్కిన్ కేర్ వలనైతే స్కిన్ గ్లోయింగ్గా ఉండదు. వాట్ యు ఈట్ ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అలాంగ్ విత్ రా మిల్క్ బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక స్మూత్ ఫైన్ మిక్చర్లా తయారవుతుంది. సో ఈ సొల్యూషన్ని డైరెక్ట్లీ ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవాలి. అలాంగ్ విత్ నెక్ వితిన్ 5 minutesలో డ్రై అవుతుంది. సో వీ కెన్ వాష్ ఇట్ ఆఫ్ విత్ లేక్ వార్మ్ వాటర్. A few moments later. టాడామ్! చూసారా నా గ్లోయింగ్ స్కిన్? సో గివ్ ఇట్ ఎ షాట్. మీకు బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే యూ కుడ్ సీ దట్ గ్లో ఆన్ టు మై ఫేస్. సో ఐ హోప్ మీకు కూడా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ షాట్ ట్రై చేసి చూడండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. And please hit the bell icon for latest updates and notification from me. For now, thank you for watching. Tata, bye bye.